ओके, वेलकम टू मुर्डेसर्स अकॅडमी. हे अकॅडमी मंगळवेढा आणि पंढरपूर इथे फक्त CBSE 8 to 10चा आपण ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीनं सिलेबस मॅथ्स आणि सायन्सचा सिलेबस कव्हर करणार आहोत. मुर्डेसर अकॅडमीमध्ये आपण मॅथ्ससाठी RD शर्मा, RS अग्रवाल आणि NCERT मधले पूर्ण एक्झरसाइज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीनं कव्हर केलं जाईल. मुर्डेसर अकॅडमी CBSE साठी एकच मी गोष्ट सांगू शकतो की तुम्ही जर मॅथ्सचा लेक्चर जर तुम्ही ऐकलं आणि तुम्हाला आवडलं तर नक्कीच या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तसेच जर फिजिकल तुम्हाला क्लास जॉईन करायचा असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर तुम्ही कॉल करा अथवा मेसेज करा. आपण लवकरच म्हणजे आता सध्या मंगळवेढ्यामध्ये फिजिकल CBSE क्लासेस सुरू आहेत. त्या जर तुम्हाला जॉईन करायचं असेल तर मला पर्सनली मेसेज करा. आणि मॅथ्ससाठी आपण जर लास्ट 10 इयरचा जर क्वेश्चन पेपर पाहिले तर 10 इयरच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये NCERT आणि प्लस RD शर्मा या दोन्ही बुकमधले मॅक्झिमम क्वेश्चन आलेले आहेत. आपण त्यासोबतच RS अग्रवाल हेही बुक आपण प्रॅक्टिससाठी घेणार आहोत. आपण शिकवतो आहे किंवा तुम्हाला कधीही वाटणार नाही की आपण ऑनलाईन शिकतो आहे. जे आपण प्रॉब्लेम क्लासरूममध्ये घेत आहोत ते सेम पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम ऑनलाईनही घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आपण सगळे प्रॉब्लेम जे काय फिजिकल म्हणजे क्लासेस जॉईन केले त्या मुलांना तुम्ही विचारा की आपण प्रत्येक प्रॉब्लेम हे टाईप वाईज त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करतो आणि त्या टाईपमध्ये त्या स्पेसिफिक स्टेप्स ह्या फॉलो करतो. म्हणजे मुलांचा गोंधळ होणार नाही, कोणतीही स्टेप्स मिस होणार नाही किंवा कन्फ्युजन होणार नाही. आणि मॅथ्स हा सब्जेक्ट हा त्यांना खूप इझी वाटेल. ओके, जर तुम्हाला फिजिकल क्लासेस जॉईन करायचा असेल तर मला पर्सनल मेसेज करा. आणि त्यासोबतच तुम्ही या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबतच तुम्हाला RD शर्मा, RS अग्रवाल आणि NCERT मधले एक्झरसाइज तुम्हाला हँडबुक नोट्समध्ये सुद्धा प्रोव्हाइड करतोय. ओके, जर तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर या चॅनल सबस्क्राईब करा. आता आपण पॉलिनॉमियलमधील एक्झरसाइज 2.2 याच्यातले 4 टाईप आहेत ते 4 टाईप आपण कंप्लीट करतो आहोत. मॉर्निंग ऑल CBSE स्टुडंट. लास्ट टाइम आपण पॉलिनॉमियलचे ग्राफवरनं झिरोज कसं फाइंड आउट करायचे हे आपण पाहिलेलं आहे. आपण बघतोय एक्झरसाइज 2.2 मधले प्रत्येक वेळी आपण जे काही एक्झरसाइज असतील किंवा CBSE मॅथ्समधले जे काही एक्झाम्पल असतील ते आपण टाईप वाईज त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करतो. म्हणजे त्या टाईपचं त्या पद्धतीने कसं सॉल्व करायचं हे आपण दरवेळी आपण पाहत आलेलं आहे. आता पॉलिनॉमियलमधले एक्झरसाइज 2.2 मधलं फर्स्ट टाईपचे प्रॉब्लेम असतात की ऑन व्हेरीफाईंग द रिलेशन बिटवीन द झिरोज अँड कोएफिशियंट. फर्स्ट टाईप आहे एक्झरसाइज 2.2 ऑन व्हेरीफाईंग द रिलेशन बिटवीन द झिरोज अँड कोएफिशियंट. लास्ट लेक्चरमध्ये किंवा लास्ट क्लासमधल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की रिलेशन बिटवीन द झिरोज अँड इट्स कोएफिशियंट. ओके, त्याचंच आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व करायचं हे बघणार आहोत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड द झिरोज ऑफ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल x² + 7x + 12 अँड व्हेरीफाय द रिलेशन बिटवीन झिरोज अँड इट्स कोएफिशियंट. म्हणजे अशा टाईपचे प्रॉब्लेम हे पॉलिनॉमियल एक्झरसाइज 2.2 मधलं फर्स्ट क्वेश्चन आहे. ते टाईप 1 आहेत. याचे 4 टाईप आहेत. फर्स्ट अँड सेकंड टाईप त्याच्यावर तुमची एक्झरसाइज 2.2 आहे. थर्ड अँड फोर्थ टाईप हा तुमचा हॉट क्वेश्चन, हाय ऑर्डर थिंकिंग स्किल म्हणजे क्वेश्चन लास्टचा क्वेश्चन पेपरमधला लास्टचा क्वेश्चन आहे तो टाईप 3 अँड टाईप 4 वर येतो. तेही आपण बघणार आहोत. पण टाईप फर्स्ट कसा सॉल्व करायचा विथ स्टेप्स, कारण स्टेप्सला मार्क असतात. ओके, सोल्युशन ऑलवेज स्टार्ट विथ द वी हॅव अँड write down the given polynomial x² + 7x + 12. Okay, we know the splitting method.
काय आहे स्प्लिटिंग मेथड? कॉन्स्टंट अँड कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर. कॉन्स्टंट इज 12 अँड कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर इज 1. इज मल्टिप्लिकेशन 12 and 12's factor is 3 and 4. Okay, and middle term is 7x. Means if we do the plus 7 plus 3 and plus 4 is equal to plus 7, and middle terms also plus 7. Therefore factors are splitting the middle terms, x square plus 3x plus 4x plus 12 in bracket, splitting middle term. Always write into the bracket what we do. Okay, therefore x is common, x plus 3, and here 4 common, x plus 3. Therefore x plus 3 and x plus 4. These are the two factors of x square plus 7x plus 12. We know zeros of p of x is p of x is equal to 0. Therefore x plus 3, x plus 4 is equal to 0. Means x plus 3 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. Means x is equal to minus 3 or x is equal to minus 4. Thus zeros of p of x is, we can write alpha and beta are zeros of polynomial p of x. Beta is equal to minus 4. Okay, we know the alpha and beta, and we know the relation between sum of the product and its coefficient, sum of the zeros and its coefficient, and product of the zeros and its coefficient. Okay, up to this we cover the half questions, and remaining half is verify relation between zeros and its coefficient. Okay, we know sum of the zeros means alpha plus beta is equal to minus 3 plus minus 4 is equal to minus 7. Equation number 1. And product of the zeros alpha into beta minus 3 into minus 4 is equal to 12. Equation number 2. And we know minus of coefficient of x upon coefficient of x square. Minus coefficient of x is minus 7 upon coefficient of x is 1 means minus 7. Equation number 3. Therefore from equation 1 and 3 we say that sum of the zeros alpha plus beta is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Same way we know the constant term upon coefficient of x square. Constant term from p of x
is 12 upon coefficient of x is 12 1, therefore 12 equation number 4. From equation number 2 and 4 we say that product of zeros means alpha into beta is equal to constant term upon coefficient of x square. Do the bracket for verifying the relation between zeros and zeros and sum of the zeros and coefficient of the p of x. Okay, in this way we solve a type number first. We take the another example. Okay, meanwhile we you write down. Okay, second problem, find the zeros of quadratic polynomial 4 root 3x square plus 5x minus 2 root 3 and verify the relation between the zeros and its coefficient. Okay, always start with, we have p of x is equal to 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3. Always remember, if coefficient of x square is under root and constant is under root, then do the splitting method. Okay, constant is 2 root 3 into 4 root 3. किती येईल? 4 2 into 4 8, under root 3 into under root 3 means 24. We want factor of 24, like middle term is 5 means 8 into 3 and middle term is 5 means plus 8 minus 3. Okay, then do the splitting of middle term. 4 root 3 plus 8x minus 3x minus 2 root 3. Okay, write into bracket splitting middle term. Okay, four common, 4x into the bracket root 3x plus 2, and from that root 3 common means in under root. This 3 is nothing but root 3 into root 3 means here root 3x plus 2. Okay, 4x minus root 3 and in another bracket root 3x plus 2. Okay, from that, therefore zeros of p of x is equal to 0. Okay, therefore 4x minus root 3 and root 3x plus 2 is equal to 0. Therefore 4x minus root 3 is equal to 0, or root 3x plus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to root 3 by 4, or x is equal to minus 2 upon root 3. Okay, therefore zeros of
p of x alpha is equal to root 3 upon 4 and beta is equal to minus 2 upon root 3. We know sum of the zeros alpha plus beta is equal to root 3 upon 4 plus do the cross multiplication, root 3 into root 3, 3 minus 4 into 2, 8 upon is 5 upon minus 5 upon 4 root 3, and again product equation number 1. Product of the zeros alpha into beta is equal to 4 3 upon 4 into minus 2 upon root 3 upon 4 root 3 is equal to root 3 गेले minus 1 upon 2. Equation number 2. Again we know relation between coefficient minus coefficient of x upon coefficient of x square is equal to minus coefficient of x is minus 5 upon coefficient of x square is 4 root 3. Equation number 3. Therefore from equation 1 and 3 sum of the zeros alpha plus beta is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay, in the same way कॅल्क्युलेट कॉन्स्टंट टर्म, इथं जागा नसल्यामुळं हे तुम्ही लिहून घ्या. इकडचा मी रफ करतोय. ओके, काय होईल कॉन्स्टंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर. Constant term is minus 2 root 3 upon 4 root 3 is equal to minus 1 upon 2. Equation number 4. Okay, from equation number 2 and 4 it is clear that product of zeros is equal to constant upon coefficient of x square. Okay, in this way we verify relation between the zeros and its coefficient. Okay, in the same way exercise 2.2 is depends on verifying the relation between zeros and coefficient. Okay, in next video we will do the type 2. Okay, this is the only. Subscribe Modesar's Academy and share to your friends for with simplest form of polynomial and next videos. Okay, second type from polynomial. On finding the quadratic polynomial when sum and product of its zeros are given. Okay, question, find the quadratic polynomials of sum and product are given minus 1 and minus 20
respectively, and also find the zeros of the polynomial so obtained. Okay, in this type we have to find out the first polynomial, required polynomial. From that we also find zeros of the polynomial obtained. Okay, we know the means they have given a sum and product of the zeros. Sum is -1 and product of -20. So we know alpha and beta are zeros of polynomial. Okay, we also know sum of the zeros means sum of the zeros means alpha plus beta. Alpha plus beta is they have given a -1. Okay, and we also know the relation between the sum of the zeros and coefficient of polynomial is means sum of the zeros is -b upon a. Okay, and product of the zeros alpha into beta they have given a -20. Okay, means -20 means c upon a. Okay, from 1 and 2 a is equal to 1 minus b is equal to -1 means b is equal to 1, c is equal to -20. We know the standard quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c. Put the value of ABC, x square plus x minus 20. Therefore, required polynomial p of x is equal to x square plus x minus 20. आलं लक्षात? They have given a sum of the product -1 minus b upon a. This relation between the zeros and coefficient of polynomial means -b minus coefficient of x upon coefficient of x square. लास्ट टाइप मध्ये बघितलं आपण. आणि इथं product of the zero means c upon a means constant upon coefficient of x square. Okay, comparing given and coefficient of polynomial, we have a is equal to 1 minus b is equal to -1 means b is equal to 1, c is equal to -12. We know the standard form of quadratic polynomial is p of x is equal to x square plus bx plus c. Therefore, putting the ABC, x square plus x minus 20. Therefore, required polynomial is x square plus x minus 20. Last remaining question is find the zeros of the polynomial. Means zeros of the polynomial means p of x is equal to 0. Therefore, x square plus x minus 20 is equal to 0. Splitting the middle term, 20 means factor is 5 and 4, middle term is plus, therefore plus 5 and minus 4, therefore x square plus 5x
minus 4x minus 20 is equal to 0. X is common kada, x plus 5 minus 4 common kada, x plus 5 is equal to 0. Means x plus 5 and x minus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 5 and x is equal to plus 4. Okay, these are the zeros of the required obtained polynomial. Okay, make the square box. Okay, from depends upon type 2 you can solve exercise 2.2 from NCERT book, exercise 2.2, question number 2. Find the quadratic polynomial each with the given number as sum and product of its zeros respectively. They have given a sum and product of the zeros. Same way you can solve in this way. Next, product of the zeros means alpha into beta is equal to alpha into beta 1 into minus 3 is equal to minus 3. Okay, we also know the relation between product and coefficient. Constant term upon coefficient of x square is constant term c upon a. From above we say that a is equal to 1 minus b is equal to minus 2, therefore b is equal to 2 and c is equal to minus 3. Okay, we know the quadratic equation x square plus bx plus c. Put the value of ABC, x square plus 2x minus 3. Okay, therefore required polynomial is x square. Therefore required polynomial is p of x is equal to x square plus 2x minus 3. Okay, in this way you can solve the type 2 from NCERT notebook, NCERT book, question number 2. Okay, next lecture we will start the type 3 and type 4.